Hallihallo meine Freunde und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. Ja, wir sind ja immer noch in diesem Dungeon hier mit den Erinnerungen von unserem guten Wanderer. Also Wanderer kann ich mir merken, Leute. Er heißt ja Wanderer. Wanderer kann ich mir merken. Na dann. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge ganz was Interessantes gesehen. Und zwar hat man ja die drei gesehen, die ihm verraten haben. Ja, dieser Niva, das Kind und es war Ei. Deine Mutter, die ihn erschaffen hat. Ich bin gespannt, was uns noch alles auf uns zukommt, meine Freunde. Ich bin gespannt. Das. You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or you could continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? Long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast? Emerge. I see through you! I miscalculated. Hero, Leute. Er gehört doch auch zu den Fatui. Er hat ihn dazugebracht. Ist ja interessant. Jetzt wird's interessant. Vielleicht sieht man ihn nochmal. Man hat ja kurz einen ganz kleinen Trailer gesehen, alles. Von den 11. This place is dark. Paimon knows this place. It's the Delusion Factory in Eine. Ja. In the original version of events, the Traveler once encountered the Balladeer here. Such a creepy atmosphere. And so familiar. Ja, das war der Ort, wo wegen unserem Freund. Der hat das teuflische Herz genommen und wurde deswegen, ja, meine Freunde. Das teuflische Herz nimmt ja die Kraft von deiner Lebensenergie, also deiner Lebenskraft. So öfter du es benutzt, desto schneller wirst du altern. Also es hat so gesehen deine Jahre genommen, wenn du es benutzt hast. Und dadurch ist unser Freund gestorben. Das ist ja echt. Boah, meine Freunde. Das war 2.1. Das ist ja voll lange her. Tschüss. Hey, look over there. Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. Wow. You shouldn't have. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the doctor. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible, and don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. I just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Oh, don't get so sentimental. Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. Bye then. See you at the victory feast. Poor little tongue? She's playing with fire talking to me like that. Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. The plot does not end here.
There's more of this story to come. Wanderer, are you able to continue? Yes. Please don't worry about me. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results in your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Is that all? Hold the line! Let me amuse Prepare to be myself blown a away! little. Yeah, I see everything! Over here! Windblade! The more, the merrier. Yes. Shine. Okay. Ja, meine Freunde, wenn ich mich recht erinnere, ihr könnt euch bestimmt auch daran erinnern, er stand hier. Ne? Er stand ja hier. Oder er stand woanders. Ich glaube, wir standen hier tatsächlich und er stand da oben. Gott, das ist ja voll... Aber Leute, was mich am meisten gerade echt einfach beeindruckt, ist, dass man einfach La Signora einfach mal wieder sieht. Gott, Leute, die hast du das letzte Mal gesehen tatsächlich auch. Natürlich siehst du sie immer wieder beim Bossfight. Wie bei zum Beispiel unsere Tagesquests und das, was wir gemacht haben. Da hast du sie ja auch wieder gesehen. Aber du siehst sie nur dort. Die ist ja so gesehen von der Story gestorben. Es ist mal wieder schön, sie wieder etwas von der Story wiederzusehen tatsächlich. Ist echt mal wieder was Schönes. Hätte ich echt nicht erwartet, dass man sie mal wieder sieht in der Story. Das ist aber auch schon voll lange her, Alter. Boah, ist das lange her. Über ein Jahr. Looks like we've arrived in Sumeru. Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. The doctor again? That was uncomfortable to watch. That person gives off a very sinister energy. Ja, der Doktor hat das alles verursacht und ich frage mich gerade, Leute, was er für ein göttliches Herz hat. Ich würde gerne wissen, was für ein Element er besitzt. It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on. Okay. Hier war er also noch ein Mensch. Meine Freunde, das heißt, klar, das kann alles passiert sein, wo wir in der Oh Gott, da müssen wir irgendwann rein. Wo wir in der Sommerinsel waren vielleicht, meine Freunde. Oder ob das ist vielleicht alles passiert, nachdem wir mit Inazuma alles fertig waren. Und Miko hier das göttliche Herz gegeben hat, um uns zu retten, so gesehen. Auch nicht schlecht. Zum Beispiel echt passend gerade, dass wir ja Miko gewechselt haben. Also wir sind in unserem Team besitzen. Auch nicht übel.
Oh. You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. Whatever I am due, let it come to pass. Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past experiences. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to do this? I've lived with the void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul-searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. You have made your decision. Now, take this. Set him free. A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasu will be thrilled. This is my... Is he alright? No way! All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end.
This is trying my patience. Ist klar. Have you got any more stupid questions? Okay, das sind neue Skills. Er redet. Ja, der trifft uns einfach. Hä? Ach, ach, wir fliegen, ja! Ist klar. Alter, wie geil ist denn der bitte, Alter? Ach du Scheiße. Oh shit, kann man das... Ach. Ach, okay. Wir können gar nicht sterben. Ach du Scheiße. Oh, jetzt haben wir sein Ult, Leute. Okay, nicht übel. Alter, wie geil ist denn der? Holy shit, der ist ja voll nice, Leute. Okay. Okay, meine Freunde, ich muss mal kurz das sagen. Also, er ist nicht übel. Starkes, geiles Windelement. Übelst nice. Ja, okay. Wir kämpfen also jetzt wirklich gegen ihn selbst. Das wäre richtig interessant. The wind rises. I'm used to this. That's far enough. Oh, es ist interessant. Insignificant pest. Wretched vermin. Der hat echt nice Attacken, Leute. Muss man echt lassen, Alter. Holy shit. Okay. Imbecile! Get out of my sight. It disappeared. Did we win? What did you expect? I'd never lose to that. There's the tone of voice again. You're definitely back to your old self. Wait, but it was you inside that thing too. What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. You sound like you're concerned about me. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this outside. Alles klar. Meine Freunde, wir haben ihn ausprobiert. Also es ist doch seine Legendenquest. Mit dem Bossfight auch noch, Alter. Wie interessant. Holy shit. Also ich muss zugeben, der hat mir richtig krass gefallen mit seinen Skills, ey, vor allem. Holy shit, der ist ja voll Bombe. Ich überleg's mir vielleicht doch. Paimon, Balladeer. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's exhausted. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the sixth is. So, you're quitting the Fatui for good? It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish.
What you were looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. Oh right, I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered, including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I want to know as well. I will try. Traveler. After I dove into the information torrents in Irminsul, why did you go to Inazuma? So that's how you found out whose fate had changed. And how? Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise, all our efforts will have been for nothing. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? Ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you, too. Why? Because Paimon still doesn't like you that much. Then I hope we don't see much of each other in the future.
A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after, it's all yours. Was? Have you got anything? Regeln und Erklärungen zur Namensänderung. Regeln zur Namensänderung. Du kannst den Namen der Figur bis in die Ewigkeit driften. Wanderer anonym durch das Zwischenkapitel auf Umkehren um die Objekten Umbeschreibung Pinsel ändern. Bitte beachte, dass bestimmte Namen nicht benutzt werden können. Sobald der Name geändert wurde, zeigen bestimmte Teile der Spieleroberflächen den angespannten Namen an. Bitte denkt daran, dass die Anzahl der Möglichkeiten zur Namensänderung begrenzt sind. Alles klar, Leute. Das heißt im Klartext, wenn wir Erklärungen, bitte stell sicher unsere Nutzungsbedingungen zu, befolge während du den Namen änderst, um eine freundliche Spielatmosphäre zu erschaffen. Lies und bestätige bitte dies zum folgenden Aktivierung. Ich lese da ganz schnell durch, Leute. Okay, keine Sexualien, ist schon klar. Wie soll das? Aha, okay. Okay, Leute, das heißt im Kleinen, wenn wir dem Wanderer jetzt einen Namen geben, er wird zwar, glaube ich, immer noch Wanderer heißen teilweise, aber er hat dann diese Komma mit unserem Namen mit dazu. Wir können ihm einen Namen geben. Wir können ihm einen Namen geben, Leute. Ach du Scheiße. Das ist eine gute Frage, ne? Blue. Er ist so blau. Findet ihr nicht? Also Blue ist doch ein geiler Name. Oder Reo. Leute, ich hab früher auch mal die Reo, dieser Name, tatsächlich, den habe ich mal ein paar Mal in manchen Spielen auch benutzt, tatsächlich, also MMOs zum Beispiel. Es gab ja immer den Charakter Marshu zum Beispiel immer. Und meistens habe ich immer den Namen immer für, Let's Play meistens immer benutzt. Und dann hatte ich immer Reo als zweiten Namen tatsächlich. Reo wäre auch eine geile Idee. Bin gerade im Überlegen. Regeln und Erklärung zur Namensänderung. Reo ist ja nichts Sexuelles oder so. Heißt ja Reo. Ist ja okay. Aber ich überlege gerade, ob ich noch einen anderen Namen kriege. Blue hat sich eigentlich nicht schlecht angehört. Blue. Weil, man muss schon, er hat überall, seine Augen sind blau, seine Haare sind dunkelblau, alles ist an ihm blau. Ich glaube, außer seine Hose und sein Oberteil, die sind, glaube ich, jetzt schwarz. Aber das meiste von ihnen ist blau, oder? Also, ja. Weiß halt nicht, Leute. Aber ich muss echt zugeben, eigentlich wollte ich ihn ja so nennen. Wie heißt es nochmal? Shunya? Ich glaube, ich schreibe es, gerade falsch, ne? Ich glaube, das ist gleich vorbei, Leute. Es kann sein, dass wir es ein bisschen brauchen. Es gab ja noch diesen anderen Titel mit Wanderer. Ich wollte ihn eigentlich so nennen. Aber ich weiß nicht mehr, wie es... Shunya. Shunya. Klingt komisch. Shunya. Leute, ich glaube, wir nennen ihn Reo. Klingt doch gut. Ist mal völlig was anderes. Reo. Seo. Also Seo. Ja. Leute, ich bin am Überlegen. Ich weiß es nicht. Es kann jetzt sein, dass die Aufnahme vielleicht ein paar Minuten überspringt. Ist aber auch meine Schuld. Muss man durch. Ihr könnt es natürlich überspringen, meine Freunde, mit den Namen. Ich überlege gerade. Wanderer wäre zum Beispiel auch eine Option, aber der heißt ja die ganze Wanderer, deswegen, ich will ihn schon so einen einzigartigen Namen für uns auch machen. Tatsächlich. Es muss doch irgendeinen guten Namen geben. Ach komm, Leute, wir nennen ihn Reo. Komm, Reo, let's go. Wir nennen ihn Reo. Eigentlich wollte ich ihn tatsächlich so nennen. Narshu. Da wäre er mit uns ein bisschen verwandt, so mit Marshu, wisst ihr? Das wäre eigentlich auch keine schlechte Idee, ne? Aber es soll nur eine Marshu geben. Wir nennen ihn Reo, Leute, wir nennen ihn Reo. Wir nennen ihn Reo. Are you sure?
Bist du sicher? Are you sure? Ja, wieso nicht? Oh, alright. If you say so. There. Now you have a name of your own. What about a nickname? Are you done yet? Das ist nicht wahr. Er heißt Reo. Leute, er heißt Reo. Das Spiel hat echt seinen Namen gespeichert. Das Spiel hat seinen Namen gespeichert. Wow. Das ist krass. Also ich finde, Reo passt zu ihm. Reo. Ja, Reo. Er klingt ein bisschen... Also ich finde, meine Freundin ganz ehrlich, Reo klingt so positiv. Ein guter Anfang. Reo. Reo. Ja. Still thinking. Stop rushing me. Take your time. I don't need to see you again until you've thought of one. Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price. You mean the Fatui? The doctor, at least. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. That is up to you. Huh? But if we do that, then... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. Maybe that's how it always should have been. No nonsense. I like it. Alright, let's call it a day. I like your name. Goodbye, wise deity. And you too. He's gone. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Yeah, true. But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. So we can finally go eat? Paimon is starving. Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go and relax for a while. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Es geht immer noch weiter. Nee, aber ich find's krass. Der heißt einfach jetzt in der Story einfach Reo. Also ich find's nice. Der hat einfach jetzt unseren Namen. Kann passieren, dass es öfters passiert, Leute. I can end my novel with some words from Mikoshi Nagamasa. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking. All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Life is a story too long to be told, a journey that you must walk to behold. Alles klar, Leute. Gehe zum Ruheplatz zurück. Das ist da vorne. Ganz kurz, bevor wir jetzt weitermachen. Er heißt Wanderer. Okay, er heißt Wanderer. Jetzt kommt was anderes. Figurenbuch.
Er wird immer noch Wanderer heißen, Leute. Das heißt in Klartext... Er macht so. Geil. Das heißt in Klartext, meine Freunde... Das ist damit gemeint. Alles klar. Jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Er wird immer noch Wanderer heißen, aber wenn er in der Story mit dabei ist, kommt der Name Rio bei ihm. Da wird sein Name hier eingestellt. Das finde ich zum Beispiel nice. Aber ich finde auch, die Charaktere werden immer noch zu ihnen sagen Wanderer. Ja, ich finde den Namen Rio nicht schlecht. Rio passt ganz gut. Wir laufen gerade vollkommen falsch. Wir teleportieren uns mal dahin. Ich weiß, meine Freunde, geht gerade ein bisschen lang jetzt hier. Jetzt sind schon 36 Minuten. I'm so sorry. Ich wette auch mit euch. Ich war locker 5-6 Minuten mit diesem Namen jetzt da gerade beschäftigt. Alles. Aber ich finde den Namen ganz gut. Ich würde mich echt freuen, wenn wir sowas öfters haben, weil... Ich muss echt zugeben, jetzt auf einmal fallen mir Namen ein, so die ich jetzt auch gerne Charakteren weitergeben möchte. Tatsächlich. Einfach nur wegen dem Namen Rio. Auch richtig nice. Na dann. It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Wow, great! Huh? Look at the vase. Did someone break it while they were cleaning the room or something? But Paimon doesn't remember there being a cleaner. You sound lost and confused. Wer zum Teufel ist das? What the fuck? I know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. Huh? Is there someone here talking to us? Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance, but for anyone else, who can say? When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate, like a vase that falls to the ground. Whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase, is it not? Who are you? How do you know about all this? History does not change easily, but human hearts can. Believe your own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. The voice has disappeared. And who the heck was that? And what were they doing coming out of nowhere and saying all that scary stuff? Anyway, that vase is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get someone to clean it up? It feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right back. Alter, Leute, das hasse ich so an Genshin. Das hasse ich so an Genshin, Alter. Wer zum Teufel war das? Wer war diese Stimme? Geil. Das ist ja genau wie wie Nahida mit dem... Ey, das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist ja genau wie passiv wie bei Nahida in den Sommerinseln. Sie ist ja auch einfach urplötzlich aufgetaucht, die Stimme. Was? Ein Pinsel, mit dem der Name einer Person geändert werden kann. Nach Durchführung dieser... Ach, wir können seinen Namen nochmal ändern. Wir lassen das so. Ach, wir können... Krass. Okay, das ist ja interessant. Wir können seinen Namen... Wir haben das noch einmal.
Wir können seinen Namen noch einmal ändern, Leute. Also, wenn ich immer noch den Namen, der jetzt noch nicht so passend finde, können wir ihn noch mal ändern. Ey, Leute, das ist doch jetzt nicht wahr. Ah, das ist einfach nicht wahr, ey. Okay, meine Freunde. Wir sind ja schon krass über die Zeit. 40 Minuten jetzt schon. I'm so sorry. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall nach der Folge mir ganz jetzt den Kopf zerbrechen, wer verdammte Scheiße diese Stimme war. Man weiß es nicht. Wir werden wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft, der nächsten Patches wahrscheinlich, diese Stimme wieder hören. Und wahrscheinlich irgendwann diese Gestalt hören. Wer das auch ist, werden wir dann irgendwann erfahren. Ich weiß es nicht. Aber, ja Leute, das ist Genshin Impact. Ein Rätsel nach den anderen. Auf jeden Fall. Und das ist halt das Geile an Genshin, muss ich ehrlich sagen. Jedes Mal, wenn du ein Rätsel herausgefunden hast, sind auf einmal 5 weitere dazugekommen. Du denkst dir so, wow. Man merkt auf jeden Fall, meine Freunde, Akt 3 ist immer noch voll der Anfang von Genshin Impact. Da kann man sagen, was man will, das ist immer noch voll der Anfang. Wir haben noch so viel vor uns. Aber ich werde mir diese Stimme merken, meine Freunde. Wir haben ja unser Video, also ich habe ja mein Let's Play hier. Ich werde mal ab und zu diese Stimme mir anhören lassen. Und irgendwann, wenn mir eine Person mit dieser Stimme bekannt vorkommt, höre ich die kurz an und dann werden wir rausfinden, dass es dieselbe war. Aber ich bin mal gespannt, wann wir diese Person oder dieses Wesen, was es auch ist, weil ich denke mal nicht, dass sie einfach so... Ja, ein Mensch kann das nicht sein, weil Nahida kann das in deinen Gedanken sprechen. Das heißt, sie muss so eine ähnlichen Kräfte haben wie Nahida auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Na dann, meine Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns damit in der nächsten Folge. Euer Marshu. Tschaußen.